हेलो एवरीवन, दिस इज अंतरा दास एंड ये मेरा पहला वीडियो है। सो अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए, भूल चूक माफ। A little bit about myself. I have completed my education in BTech from SRM Institute of Science and Technology in the year 2020 and उसके बाद मुझे जॉब मिल गया. I got a job and I am in IT and computer science. So उसके बाद I got a job and I started working and it's been 4.6 years of working with different companies. Recently I've got a new job. I've switched to a new company. Whether I'll tell you guys which company I've switched to later in the videos. But recently I've switched to a new company and बचपन से I was a person who was very active in cultural activities in my school. So मेरे लिए when I still remember UKG was the first class where I started wearing घुंघरू. uh, मैंने घुंघरू पहनना पहली बार वहाँ से शुरू किया था and till class 10th I was very active and I've learned Bharatnatyam myself. I was a Bharatnatyam dancer and मैं स्कूल में इतना culturally active थी कि there was a time when I used to choreograph dances for my school. Yeah, that was me. So उसके बाद class 8 आया and मेरे दिमाग में एक ड्रीम आया कि let's become a defense officer, Air Force defense officer. एंड मैंने सब कुछ प्लान किया क्लास 8 से टिल बीटेक. मैंने सब प्लान किया लाइक आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस एंड देन आई एम गोना गो टू FCAT, Air Force. But I have attempted FCAT for multiple times, like 6-7 attempts I've given. Life didn't pan out that way. उसी टाइम पे I still remember there was a uncle in our defense colony who checked my astrology. He told that you are not getting into Air Force, but let's go into the astrology part as well, that what is going to happen with your life. So he checked my astrology and he told me that yeah, you are either going to Air Force or you are going to some creative fields. So that somewhere settled down in my mind. And when Air Force thing didn't work out, तो मैंने क्या किया, अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज किया एंड आई डिसाइडेड कि मुझे मॉडलिंग करना है. एंड आई वॉज वेरी न्यू टू मॉडलिंग, बिलीव मी. आई हैव नो सेंस ऑफ मेकअप, आई हैड नो सेंस ऑफ मेकअप. आई वॉज नॉट इन टू फिटनेस. मेरे पास स्टाइलिंग का कुछ भी नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था. मुझे बात कैसे करना है लोगों से ये तक नहीं पता था. आई वॉज लाइक वेरी न्यू टू मॉडलिंग. बट मैंने क्या किया, अपने आप को एक ग्रूमिंग क्लास में एनरोल किया. सो इट इज़ इन पुणे, कॉन्फिडेंस एंड क्राउन. So I enrolled myself for that and I took the risk. I was like ki, there is no harm, I'm earning already, and if I don't make it in the modeling industry and I fail somewhere, I know I have my IT and software companies to go for. So I started working and by God grace, touch wood, I have got a lot of modeling gigs as well. And when I was doing modeling, I was going through different modeling shows. I was doing different kind of shoots. I also down the lane found out that there is something called as pageantry. So I started participating in a lot of pageantries. I still remember I've attempted for Miss India also. And I got into Miss India. I was the semi-finalist for West Bengal. But for some reasons I didn't get selected. So yeah, that didn't pan out really well. But after that I started juggling between modeling and my work. And it was a very hectic year of my whole career journey. सुबह मैं मॉडलिंग करती थी, शाम को मैं काम करती थी. एंड देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज नॉट इवन स्लीपिंग फॉर लाइक 2-3 days. बट मैं नहीं बोलूँगी कि आई डिडंट एन्जॉय इट. आई लव्ड दैट. इट गेव मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑफ बूस्ट, और ये करना है, ये करना है. एंड आई वॉज रनिंग बिहाइंड दैट.
बट जब मैं काम कर रही थी आई रियलाइज दैट आई डिडेंट नो एनीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी. And if in 2025 you don't know about technology, I think it's somewhere a disadvantage for you. Somewhere it finds that disadvantage for you. So I took the box of modeling. I started shifting it to the, a second gear, and I told that कि मुझे अभी टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है. सो एक साल मैंने कंटिन्यूसली फोकस किया लर्निंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. आई स्टार्टेड लर्निंग पाइथन विच इज़ अ कोडिंग लैंग्वेज. देन मैंने AWS क्लाउड कंप्यूटिंग सीखा. फिर मैंने डेवऑप्स सीखा विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी न्यू डोमेन इन सॉफ्टवेयर राइट नाउ इन द मार्केट. एंड अभी भी मैं सीख रही हूँ वो सारी चीज़ें. ऐसा नहीं कि मुझे पूरा आ गया है, नहीं, अभी भी मैं सीख रही हूँ चीज़ें. सो आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ दैट कभी कभार क्या होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलती थी, बात करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे को टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आती, यार मैं कहाँ लैग बिहाइंड कर रही हूँ. तो एक साल में मैंने वो बहुत ज़्यादा सीखा. एंड एक साल में पहले क्या होता था कि व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, आई स्टार्टेड not only focusing on technology, but I started using social media a lot. I started scrolling through reels, I started scrolling through shorts and Facebook, whatnot. So मैंने क्या किया, एक साल I told myself that I will focus myself only on learning technologies. So I uninstalled everything from my company, from my phone. Sorry for that. I uninstalled everything from my phone. So I have uninstalled any social media from my phone for like 1 year. And I learned a lot. Then after 1 year, I got a job as well. So it has paid back me a lot. And now I'm starting a new journey, which is coming in YouTube and giving these experiences to you guys and talking about these experiences to you guys, as well as doing multiple things and how do I function myself, what are the things that I've done. So my YouTube videos will be mostly into that. And yeah, that's about me. Thank you for staying this long. Thank you for listening to me. Have a nice day ahead to you guys. And please like, share, and subscribe for me. And see you in the next video. Bye-bye.